Hello students, good morning. നമുക്ക് ഇനി IMFിലെ IMFിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. IMF is governed by four main bodies ആണ് അതിലുള്ളത്. First one governing body, second one executive board, third one managing director, and fourth one is IMF staff. അപ്പം IMFിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗവേണിംഗ് ബോഡി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് IMF സ്റ്റാഫ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ governing body. All powers of the IMF are vested in its board of governors. All the members of countries are represented. ഇതിൽ മെയിൻ പവർ ഉള്ളത് ഗവർണേഴ്സിനാണ്. എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസിലും ഇതിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ഇതിൽ ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവർണർ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മീറ്റിംഗ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഇൻ എ വാഷിംഗ്ടൺ. മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then December 2002 the United States Governor Secretary of the Treasury അതിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. വോട്ടിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് മെമ്പർ നേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫണ്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് സൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. Then SDR ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ്സ്. A unit for the amount of foreign currency member states can drawn on. Then currencies include ഈ പറയുന്ന കറൻസീസ് എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. യൂറോ, പൗണ്ട്, ജാപ്പനീസ് yen ആൻഡ് US ഡോളർ. Then അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ 2 കമ്മിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവേണിംഗ് ബോഡീസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് കമ്മിറ്റി, ദ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി, ഇന്റർനാഷണൽ monetary and financial committee and developmental committee. Then international monetary financial committee എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 24 മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോമൺ കൺസേൺ അഫക്റ്റിംഗ് ദി ഗ്ലോബൽ എക്കോണമി, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ദി IMF വർക്ക് പ്രോഗ്രാംസ്. Then second ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ 24 മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. എ ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ടാസ്ക് വിത്ത് അഡ്വൈസിംഗ് IMF ആൻഡ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്. ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി. Then second one executive board. Executive boardൽ 24 executive directors ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 5 are appointment by the countries having largest quotas. US, UK, Japan, Germany, France ആണ് ഇവര്. 19 are appointment by regional group of remaining members. Fund general operations, function in continuous sessions. Then IMF managing directors എന്ന് പറയുന്നത് headed by executive board. Managing director is chosen by executive board. It is responsible for the conduct of the ordinary business of the fund. Manager appointed for 5 years may not serve concurrently. Then IMF staff എന്ന് പറയുന്നത് it has a staff of among 2600 economists, statisticians, research scholars, expert in the public finance and taxations, and in finance systems and banking, linguistics, writers and editors, and support personnel, most headquartered in Washington. International Monetary Fund. Okay. Then importance of IMF is, the first one is the importance of IMF can be explained for the following was to bring about international monetary cooperations, to promote and establish system of multinational trade and payment system, to help member nations to achieve balanced economic growth, to ensure stability in foreign exchange rates, then to reduce the disequilibrium in the balance of payment, then to offer special aids or loans to member countries in solving their economic problem. ഇത് IMFന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് IMF can be seen as a lender of last resort. The IMF can provide
crucial loans to stabilize the economy and prevent the collapse of confidence. Its most important function is the ability to provide loans to member nations to need of bailout. Then IMF long-term development in IMF guarantees provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IMF can impose necessary reforms of an economy such as privatization, fiscal responsibility, etc. These policies may cause short-term pain but are essential for IMF അതുപോലെ തന്നെ external aid. It provides an external assessment of the economy which helps the government to implement popular ideas while focusing on its core macroeconomic and financial areas of responsibility. IMF files the gap to balance of payment. The IMF assists member nations to several different capacities. If a country has a balance of payment deficit, the IMF can step to fill the gap. Collaborations എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കുമായിട്ടും the Regional Development Bank, the World Trade Organization, the United Nations agencies and international bodies. Then economic advisor എന്ന് പറയുന്നത് it serves as a counsel and advisor to countries attempting a new economic policies. It is also known for providing a forum for discussions and consultations among member countries. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്തും ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് IMF employs same inflexible set of economic policies for all its members regardless of the situations. ഇതിന് economic policies member countries-ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ inflexible ആണ്. ഫിക്സഡ് ആൻഡ് റിജിഡ് പോളിസീസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു inflexible ഇതിന്റെ ഒരു വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോൺസ് വിത്ത് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ കൺട്രീസിന് ഹയർ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൺട്രീസ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് unable to provide for people, poverty and unemployment ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തുണ്ട് ഡിമെറിറ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. As a voting power is determined by the amount of money that each country pay into IMF quota system, dominated by the perspective of G8 internationalized nations. The US is largest shareholders of IMF. Germany, Japan, France, Britain, and the US combined control about 38% of the share. അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. Then social development. Structural adjustment policies cut social development bucket like education, health, food and transportation, make export cheaper, privatize national asset, cut on wages of employees. Foreign bodies have great influence over key economic issues and resources management and investment in IMF debt countries. IMF policies that women the most is the IMF debt countries by following means: difficult to families' basic needs. First, to be thrown out of schools due to high education fee as suggested have more exploited as speed shop abuse increases with long working hours, less wages and non-existent facilities. The IMF advises countries to attract foreign investors by weakening their labor law. Workers, rich countries are also hurt this. IMF policies promote natural resources exploitations and unsustainable liquidations and staggering scale. Environmental minutes are not included in policy making. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി. ഇത്രയൊക്കെയാണ് IMF-നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിന് കൂടുതലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതലായിട്ട് നല്ല
നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം. IMF എപ്പോഴും essay ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻസ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് IMF ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക.